Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, everyone. Hopefully, you are all fine in this situation. And for the A and B class, I'm going to give you the explanation for the 11th material, yeah. And for the C and also the D class, I'm earlier giving you the explanation. Hopefully, you can accept that, yeah. Okay, so for the 11th meeting today, we are going to discuss about one of the topic in extensive reading materials. It's about propaganda and card staking. Um, if we know that propaganda and card staking, it's something that relate with the meaning itself, yeah. So let's check it out. Let's find out what's the meaning of propaganda and card staking. Okay, like you can see on the file, the title of the file is about intentional errors in reasoning. To approach a persuasive reading, a critical reader needs to be aware of two intentions that another might have in writing in support of a point of view or a one-side bias position on an issue. Jadi, untuk bisa mengetahui tentang apa yang dimaksud oleh sebuah teks, maka seorang pembaca yang kritis itu harus bisa aware, ya, harus bisa menyadari bahwa ada two intention, ada dua maksud, ya, that another might have in writing, dari penulis ketika mereka menulis, ya, to support a point of view, ketika harus mendukung point of view-nya, gitu, ya. One intention, salah satu maksudnya, salah satu niatnya adalah propaganda, sebagai propaganda, aim to mislead and manipulate the reader to advance an agenda, bertujuan untuk bisa memanipulasi pikiran si pembaca terhadap sebuah kegiatan atau sebuah agenda, ya, sebuah isu. Kemudian the other intention, card staking, while clearly presenting a biased point of view on an issue. Jadi yang kedua adalah card staking, dia lebih kepada biased point of view, lebih kepada pendapat sendiri, gitu, ya. It's hard to avoid when writing in support of one side. As a critical reader, you need to be aware of what the author's intentions are. Jadi kita harus hati-hati terhadap pemaknaan dari sebuah teks, baik itu melalui jalur propaganda atau card staking. Propaganda di sini disebutkan bahwa is an intentional error in reasoning in which the main purpose is to mislead. Jadi tujuannya adalah untuk mislead, untuk membuatnya itu misleading, gitu, ya, terhadap sebuah terhadap sebuah kegiatan atau sebuah gagasan. Propaganda is a type of message that function to serve an agenda or promote a one-side point of view. Jadi dia itu ada unsur mempromosikan, gitu, ya, sebuah kegiatan atau sebuah agenda. Even if the message contains fact, it is biased and does not present both sides of an issue. Jadi biasanya tidak memberikan dua sisi yang berbeda, tapi lebih cenderung kepada satu sisi saja. While all arguments promote one side of the issue, after all, the purpose is to persuade the reader of the other's point of view. Propaganda has negative connotation because the term implies that an author is deliberately manipulating the reader by confusing the issue. Jadi dia mempunyai pemaknaan yang negatif propaganda ini karena di dalamnya itu lebih kepada memanipulasi si pembaca
ya supaya dia itu mengikuti apa yang diinginkan oleh si penulis ya, by confusing the issue, dengan membuat isunya itu menjadi membingungkan, using deceptive tactics, menggunakan taktik deceptive. While all persuasive text seeks to manipulate or convince the reader to some extent, the purpose of propaganda is to manipulate the reader. Jadi intinya adalah memanipulasi pikiran dari pembaca, itu propaganda, supaya kita setuju terhadap sebuah kegiatan atau sebuah promote gitu ya. Nah, sedangkan yang keduanya, card taking, itu adalah device whereby the author present information in support of one side of the argument but not the other. Ya hampir sama seperti propaganda ya, tapi ini lebih kepada bias tadi ya, lebih kepada bias point of view. This device is common in persuasion and is difficult to recognize because the purpose of an argument is to support one side of an issue and convince the reader to accept that particular point of view. Tidak tidak sejelas propaganda karena dia lebih memberikan argumen, kemudian dia sangat bisa mengconvince the reader bahwa argument point of view-nya itu memang betul gitu ya, adanya seperti itu karena itu tadi kan dia memberikan argumen gitu kan. It is important for you to consider counter argument for any argument and to make an informed decision about whether or not to agree with an author's positions gitu ya. Be alert to both propaganda and card taking when evaluating an argument. Unless an author present a number of counter arguments, kalau misalkan si author bisa memberikan counter arguments, artinya alasan-alasan yang lainnya, alasan-alasan yang bisa nggak one side ya, tetapi two sides misalkan ya, kita mengetahui negatif sama positifnya misalkan dari sebuah argumen tersebut gitu ya. Nah, maka itu bisa dipastikan jauh dari propaganda sama card taking gitu ya. Kemudian presenting the other side point of view, she or he is at best guilty of card taking and at worst guilty of propaganda to manipulate you, the reader. There are 7 common propaganda devices or fallacies of relevance. Jadi ada 7 bentuk-bentuk propaganda. Yang pertama adalah glittering generalities. Pengertiannya adalah sweeping or statements that are unsupported by hard evidence. The positive support is vague and usually has to do with abstract concepts such as love, honor, freedom, and other positive. But abstract values, no concrete argument is made. Ya, jadi kalau bentuk glittering itu lebih kepada pemberian alasan yang mengatasnamakan konsep-konsep perasaan biasanya ya, dan tidak ada alasan yang konkret yang diberikan. Contohnya misalkan di sini, smokers have rights, we have the right to freedom and the right to pursuit of happiness like everyone else. Those who seek to take away your rights or taking away your liberty, that is an American. Nah, di sini kan isunya itu adalah whether or not smokers have right. Others point of view, yes, smokers have right. Supporting argumentsnya, we have the right to freedom and the right to pursue happiness. Ini kan lebih mencondongkan kepada hal-hal yang abstrak gitu ya. Kebebasan, kebahagiaan. Kemudian di sini supporting argument yang kedua adalah often take away our liberty, kebebasan, which is un-American. Nah, di sini dijelaskan bahwa by declaring smoking laws un-American and by equating smoking with the exercise of freedom, the authors making sweeping statement using vague abstraction like freedom and happiness. The argument is weak and without clear support. Jadi argumennya itu weak, lemah karena didasarkan kepada hal yang abstrak, tidak konkret dalam memberikan alasannya gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan glittering generalities. Kemudian yang kedua adalah appeal to authority or of testimonial. Nah, ini pengertian adalah is the opposite of personal attack. Yeah, in this type of irrelevant argument, an individual's testimony is considered proof of the point of view simply because the person is considered an authority. However, the personal authority is questionable. He or she is not qualified to be an authority on a subject in questions gitu ya. Jadi ini lebih
condong, kalau tadi kan mencondongkan kepada hal-hal yang bersifat abstrak ya, freedom, happiness, dan juga yang sebagainya. Kalau ini lebih kepada kekuasaan gitu ya, lebih dicondongkannya gitu kepada kekuasaan. Contohnya misalkan di sini, our founding fathers would never have tolerated the war over a citizen's right to bear arms. They felt and wrote that all people should have this constitutional right, and so we must listen to their sound judgment. Nah, di sini isunya adalah whether or not citizens have right to bear arms. Others' point of view-nya, yes, citizens should have the right to bear arms. Supporting arguments, ini dia menggunakan kata the founding fathers, ya, would not approve the opposition to bearing arms. Kemudian their judgment is sound. Nah, di sini dijelaskan bahwa here the best of the argument relies on the opinions of the founding fathers. Ini ya, jadi di relies on-nya itu kepada kekuasaan authority tadi ya, founding fathers gitu ya. No actual support as to why we should continue to support the constitutional right is offered gitu ya. Bukan berupa alasan yang jelas gitu ya. Point of view is an appeal to authority, while the right to bear arms may have been necessary at the time of the founding father, or social condition the same today. Kalau misalkan kita relies on kan kepada founding fathers, apakah sama situasinya dengan yang sekarang? Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dari propaganda, itu adalah bandwagon. Nah, bandwagon itu adalah is an error reasoning where the author claims that everyone's doing this. Ini lebih kepada keumuman, generalities, bahwa setiap orang itu melakukan hal yang sama gitu ya. So you ought to as well distinguish the derives from the expression hopping on the bandwagon, which refers to joining a popular movement. Politicians used to ride on a large wagon while campaigning. Bands would play atop the wagons and people would jump on it in its excitement. Jadi ini disandarkan kepada politisi yang suka pakai wagon gitu ya, kemudian ada band di dalamnya gitu ya. Nah, ini makanya disebut sebagai bandwagon. Jadi bandwagon itu lebih kepada asumsi orang-orang ya yang diklaim sebagai hal yang benar gitu ya. Contoh misalkan di sini, Brie Carter has proven to be excellent choice for mayor. Everyone's voting for her and we all know she will be the best person for the job. Isunya whether or not Brie Carter should be mayor, and then also point of view, yes, Brie Carter should be elected mayor. Supporting argumentnya, everybody's voting for her. Ya, jadi seolah-olah everybody itu voting ya untuk Brie Carter as a mayor. The implication of this message is that because everyone's voting for Brie Carter for mayor, it should say. Jadi lebih kepada relies on everyone, itu seolah-olah voting for her, padahal kan enggak seperti itu. Yang selanjutnya dari propaganda itu adalah plain folk. Plain folk itu adalah in which an author tries to convince the reader that a person is trustworthy. The author wants you to trust the character because he or she is a regular person, just like you and me. This technique is used frequently in political campaign. Hampir sama seperti bandwagon, tapi kalau bandwagon itu lebih kepada semua orang itu melakukan hal yang sama. Kalau plain folk itu lebih kepada mengambil contoh seseorang yang dia itu masyarakat biasa dan itu membuktikan bahwa kebanyakan orang itu seperti itu gitu ya. Contoh misalkan di sini, the Secretary of State loves to go fishing when he is back on his ranch in his hometown. Isn't he what America needs in the White House gitu ya. Nah, di sini kan lebih kepada supporting argumentnya itu, the Secretary of State likes to go fishing and attends his hometown meetings when he can. The fact that Secretary of State likes to attend hometown meeting and fish is not relevant to his position in the government, but the author manipulates you, the reader, by making you think the Secretary of State is just a regular guy. Ya, jadi di sini kan ada kata states, Secretary of States itu kan ada aktivitas fishing, kemudian back to his hometown gitu ya. Itu kan seperti seolah-olah hal-hal yang orang biasa lakukan gitu ya. Nah, di sini itu dijadikan supporting argument gitu ya. Supporting argument dari seseorang yang mempunyai kekuasaan gitu ya. Jadi
Kayak misalkan seorang presiden yang melakukan hal-hal yang biasa, itu kan menjadi sebuah isu yang menunjukkan bahwa presiden tersebut itu merakyat, presiden tersebut misalkan sangat dekat dengan masyarakat gitu ya. Itu mengkaburkan fungsi dari seorang presiden. Sebenarnya seorang presiden itu kan maksudnya eh, fungsinya itu tidak hanya sekedar merakyat, tapi harus lebih dari itu. Dia harus mempunyai prestasi, dia harus mempunyai visi dan misi yang jelas dan juga yang lain sebagainya. Jadi seperti itu ya, plain folk. Next is personal attack ad hominem. From the Latin for argument to the person, is a technique of attacking the opponent with name calling rather than addressing the issue at hand. This is the opposite of appeal to authority. How can we trust the eyewitness who claimed that Mrs. Smith is not guilty of the crime for which he is accused? Di sini, this witness is known as drug user and therefore his testimony is irrelevant. Di sini ada penggunaan dari kata drug users gitu ya. Nah, drug users itu kan ini digunakan untuk menyerang, personal attack gitu ya. Here the issue of eyewitness testimony is avoided and instead mud is slung at the eyewitness. Not taken into consideration is whether the eyewitness has recovered from her problems or maybe a credible witness. The content of the testimony is dismissed through name calling. The testimony is dismissed before it is even considered. Ya, jadi drug users tadi. Jadi menghilangkan fakta-fakta bahwa the eyewitness di sini bisa memberikan bukti yang nyata gitu ya, karena embel-embel nama drug users itu yang akhirnya membuat si eyewitnessnya menjadi tidak bisa dipercaya gitu. Itu personal attack gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah straw man fallacy. Kalau straw man fallacy itu adalah opponent's argument is mispresented and then it is argued that the original point of view has been addressed. This error in reasoning oversimplifies, misconstrues, or mispresents the original argument. Sometimes quotations are used out of context as evidence for an opponent position. This position is then counter-argued. The problem is that what is counter-argued is not the original position of the opponent in the first place. The name derives from the idea of attacking a straw man and claiming victory while the real opponent has not been defeated at all. Straw man is in short a diversion tactic to divert attention from the real issue. Okay, straw man fallacy. Di sini kita jelaskan pakai contohnya, misalkan di sini Cassandra thinks that parents should carefully monitor their children's TV viewing. That's ridiculous. You cannot place children in a vacuum their whole lives gitu ya. Jadi melihat sesuatu tidak secara garis besarnya, melihat sesuatu hanya mengambil sebagian kecilnya gitu ya. Nah, di sini kan disebutkan bahwa seolah-olah children itu kalau misalkan dia tidak menonton TV itu kayak yang dikurung gitu ya. Nah, itu kan melihat satu sisi hanya dari satu segi pandang yang sempit ya. Jadi melihat terlalu sempit. Jadi tidak secara garis besarnya, tidak secara tidak secara kalau misalkan anak-anak itu itu bagus gitu ya dimonitor ketika dia menonton TV-nya. Terus kemudian si authors ini kan berpendapat bahwa kalau misalkan dimonitor itu kayak yang dikungkung gitu ya. Tetapi karena memang bagus. Kenapa? Karena dampak yang dihasilkan dari tidak memonitor TV di kalangan anak kecil itu adalah memberikan dampak yang negatif di kemudian harinya gitu ya. Jadi dia memberikan alasan seperti dikungkung gitu ya, seperti di penjara misalkan ya, si anak itu kalau terlalu dimonitor, terlalu diawasi. Nah, itu disebutnya straw man fallacy. Melihat sesuatu tidak
secara garis besarnya, tapi hanya dari satu segi sudut pandang yang kecil gitu ya. Yang ketujuhnya, an appeal to emotion is used to evoke a strong emotion in a reader in order to give power to the other's point of view. The appeal is to emotion instead of to logic. The author uses loaded and emotional charge language and manipulates the reader. This often takes the form of appeal to fear, where the danger of situation is stressed in order to convince the reader that the author's point of view is reasonable. Applied to pity is a manipulative technique to convince you to support the underdog or someone in need. The support does not directly relate to the issue. Instead, the author is tugging on your heartstrings to convince you to go along with his or her point of view. In addition, the author may use an appeal called the slippery slope, which means that unless you adopt the point of view the author, you are doomed. Oke, nah jadi appeal to emotion itu adalah mempermainkan emosi gitu ya, mempermainkan emosi. Jadi bisa appeal to pity, merasa kasihan gitu ya, atau slippery slope, mengadopsi sudut pandang. Oke, nah appeal to emotion ini salah satu contohnya adalah dalam contoh yang di sini. If we do not do something now about the war terror, will be at the mercy of those who want nothing more than to see us perish. Thousands will suffer at the hands of the terrorists. Many will be women and children should take an action at once. Nah, di sini in this example, notice how emotional is the main component of the support rather than of a specific support as to how the war or terror should be launched. The other just appeal to our fear and our pity for potential victims. Jadi harusnya kan jadi kita digiringnya itu kepada victims ya, korban. Kita tidak berusaha untuk digiring kepada apa yang melatar belakangi perang tersebut dan bagaimana cara menghentikannya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan appeal to emotions gitu ya. Oke, jadi dari 7 itu di sini ada kesimpulannya, Anda bisa baca lagi ya, dan di sini ada latihannya identifying errors in reasoning. Silakan dibaca statementnya, ada 5 statement. Kemudian ada 7 statement, maaf. Kemudian dari 7 statement ini Anda sebutkan mana yang termasuk kepada glittering, bandwagon, personal attack, appeal to authority, plain folk, strawman atau appeal to emotion. Dikirim ke Google Form, deadline-nya adalah 15 Juni jam 9 pagi. Oke, mungkin seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan lewat WA group. Oke, thank you for your attention today and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.